in a room where light seeps silently through the walls. A table lies covered with quiet witnesses. Fruit that defies time, a small chest that keeps its secrets, and a copper vessel that once carried water, but now carries memories above it all. The silence suddenly breaks. A bird appears, white and radiant, a messenger from beyond the tangible world. The moment is frozen between earth and heaven, between wait and flight. The fruits remind us of transience, but the bird speaks of hope, of a soul ascending, breaking free from the everyday. The canvas whispers a double truth. Everything passes, yet at the same time there is something that moves eternally just beyond our reach. Het moment is bevroren tussen aarde en hemel, tussen zwaarte en vlucht. De vruchten herinneren aan het vergankelijke, maar de vogel spreekt van hoop, van een ziel die opstijgt en zich losmaakt uit het alledaagse. Het doek fluistert zo een dubbele waarheid. Alles vergaat, maar tegelijk is er iets dat eeuwig blijft bewegen. Net buiten ons bereik. A bird's